Now we are going to learn Chapter 2, Respiration. Using food to carry out life processes is key to life for all living beings in both multicellular or unicellular. In the chapter on nutrition, we have discussed how the body draws out nutrients from the food taken in. The food provides energy for all the biological activities only after breakdown through the process known as respiration. Thus, respiration leads to final utilization of food. Normally, respiration takes place in oxygen-rich environment. Cells of the living body use food constantly to help our body to function properly. They require the presence of air, food material, and some chemicals. So all living organisms are divided into two types అవి ఏంటి అంటే యూనిసెల్యులర్ అండ్ మల్టీసెల్యులర్. సో భూమి మీద ఉండే ఏ జీవి అయినా కూడా యూనిసెల్యులర్ లేదా మల్టీసెల్యులర్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ మనిషి అనేవాడు మల్టీసెల్యులర్ అండ్ అమీబా అనేది యూనిసెల్యులర్. సో ఈ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి జీవిస్తున్నాయి. సో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫుడ్ని తీసుకోవడం ద్వారా తన లోపల అన్ని బయోలాజికల్ యాక్టివిటీస్ని జరుపుకోగలుగుతాయి. ఎలా అంటే ఈ ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకున్న ఫుడ్ డిజెస్టివ్ సిస్టంలోకి వెళ్లిన తరువాత డైజెస్ట్ అయ్యాక ఏమవుతుంది అంటే ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిన తరువాత న్యూట్రియన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఈ న్యూట్రియన్స్ ద్వారానే మన బాడీలో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయ్యాక న్యూట్రియన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. బట్ ఇలా న్యూట్రియన్స్ నుండి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడంలో రెస్పిరేషన్ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని మీకు తెలుసా? ఎస్, రెస్పిరేషన్ ఆల్సో ప్లేస్ కీ రోల్. ఎలా అంటే respiration converts glucose and oxygen into ATP. So this respiration leads to final utilization of food. Okay na students? So respiration process జరగడానికి ఏముండాలి? ఆక్సిజన్ ఉండాలి. ఆక్సిజన్ ఉంటేనే రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అని మనకి తెలుసు. సో ఫైనల్లీ ఏంటి అంటే ఈ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉండే సెల్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే ఫుడ్ నుండి రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీని యుటిలైజ్ చేసుకుని బయోలాజికల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా జరిగేలా చూస్తాయి. సో ఈ ప్రాసెస్లో సెల్స్ రిక్వైర్ ఎయిర్, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ కెమికల్స్. సో ఏంటి? సెల్స్ రిక్వైర్ ఎయిర్, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ కెమికల్స్. The term respiration, derived from Latin word respire meaning to breathe, refers to the whole chain of processes from the inhalation of air to the use of oxygen in the cells. To begin with, we shall study the relation of gases and the process of respiration. సో రెస్పిరేషన్ అనే వర్డ్ని రెస్పైర్ అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి తీసుకున్నారు. రెస్పైర్ అంటే టు బ్రీత్ అని అర్థం. బట్ ఈ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్తో పాటు సెల్స్లో ఆక్సిజన్ ఎలా యూస్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఆక్సిజన్ యూస్ అవ్వడంలో ఉండే స్టేజెస్ అన్నిటిని కలిపి రెస్పిరేషన్ అంటారు. Discovery of gases and respiration. The term respiration came into use a century after the word breathing was used, way back in the 14th century. It was used much before people knew that air is a mixture of gases. They hardly knew anything about all the life processes that took place internally in a living body. Respiration, which was used as a medical term, usually referred to as a process involving passage of air and production of body heat. సో ఫస్ట్ బ్రీత్ అని పిలిచారు అండ్ ఆఫ్టర్ 14th సెంచరీ రెస్పిరేషన్ అని అనడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఈ ఎయిర్ అనేది మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అని సైంటిస్ట్స్కి ఎప్పుడో తెలుసు. బట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్సైడ్ జరిగే ఫంక్షన్స్ గురించి మాక్సిమం తెలియదు. సో ఈ రెస్పిరేషన్ అనే వార్డ్ని ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బాడీ హీట్గా యూస్ చేసేవారు. It was not until 18th century when Lavoisier and Priestley did a comprehensive work on properties of gases, their exchange and respiration, that we came to know something about how the process of gaseous exchange goes on in our body. 18th సెంచరీలో లెవోయిజర్ అండ్ జోసెఫ్ ప్రీస్ట్లీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రెస్పిరేషన్ మీద వర్క్ చేశారు. అంటే వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. Then only they came to know something about how the process of gaseous exchange goes on in our body. Lavoisier also carried out several experiments to understand the property of gases. In his early experiments,
It is clear that Lavoisier thought that the gas liberated on heating powdered charcoal in a bell jar kept over water in a trough was like fixed air. In those days, carbon dioxide was known as fixed air. The next series of experiments dealt with the combustion of phosphorus in a bell jar. From these studies, Lavoisier showed that whatever in the atmospheric air which combined with the phosphorus was not water vapor. His final words are that the substance which combines with the phosphorus is either air itself or another elastic fluid present, in a certain proportion, in the air which we breathe. This was the respirable air, a component of air that also helped in burning. What was produced by combustion, according to Lavoisier? What did Lavoisier find out about air from his experiments? What conclusion can be drawn from Lavoisier's experiments? The air that we breathe out made lime water milky, while that after heating metal did not. He noted that fixed air also made lime water milky. He drew immediately the logical conclusion regarding the process of respiration. Either eminently respirable air is changed in the lungs to fixed air, or an exchange takes place, the eminently respirable air being absorbed, and an almost equal volume of fixed air being given up to the air from the lungs. Lavoisier's findings lead way to several other researchers. Which gas do you think is Lavoisier talking about when he says fixed air? Which gas, according to him, is respirable air? What steps in the process of respiration does Lavoisier mention as an inference of his experiments? A few lines from a textbook of human physiology, written by a renowned chemist, John Draper, around mid-19th century, goes like this. The chief materials which a living being receives are matter that can be burnt, water and oxygen gas, and out of the action of these upon one another, all the physical phenomena of its life arise. What the body expels out is water, oxide of carbon, phosphorus, sulfur and others. Thus, we can see that the role of major compounds and elements in the process of respiration was known by mid-19th century. The events involved were not very clearly understood, but people believed that there was some relationship between the heat produced in the body and the process of respiration. It is a common observation that our breath is warmer than the air around us. Does respiration have anything to do with this? నెక్స్ట్ లెవోయిజర్ కూడా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు. అయితే ఇతను ఏం చేశాడు అంటే, లైమ్ వాటర్ ఉన్న ఒక ప్లేట్లో చార్కోల్ పౌడర్ని తీసుకొని హీట్ చేశాడు. తరువాత దానిమీద బెల్జార్ని బొర్లించాడు. తెన బెల్జార్లో ఒక గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ గ్యాస్నే ఫిక్సిడ్ ఎయిర్ అని అంటారు. ఆన్ దిస్ ఫిక్సిడ్ ఎయిర్ ఆల్సో క్నౌన్ ఆస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. నెక్స్ట్ లెవోయిజర్ ఒక లైమ్ వాటర్ ఉన్న ప్లేట్లో పాస్ఫరస్ని పెట్టి బెల్జార్తో కవర్ చేసి హీట్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే, మళ్ళీ అక్కడ ఎయిర్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. సో లెవోయిజర్ ఏం అనుకున్నాడు అంటే, ఎయిర్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఏ పాస్ఫరస్తో కలుస్తుంది అని అనుకున్నాడు. అండ్ ఈ గాలిలో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది మరి? ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అంటే, లైమ్ వాటర్ నుండి వచ్చింది. సో గాలిలో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ అనేది లైమ్ వాటర్ నుండి వచ్చింది, బట్ నాట్ ఫ్రమ్ పాస్ఫరస్. మరి లైమ్ వాటర్ నుండి రిలీజ్ అయ్యి ఎయిర్లో కలిసిపోయి తరువాత మళ్ళీ పాస్ఫరస్తో కలిసేది ఏంటి అంటారు? ఏంటి అంటే, ఎయిర్లో ఉండే కార్బన్ డయాక్సైడ్ లేదా ఏ గ్యాస్ అయినా కావచ్చు. ఈ ఎయిర్లో ఉండే సబ్స్టెన్స్ వస్తువులని మండించడానికి యూస్ అవుతుంది. సో మనం ఎక్స్హేల్ చేసే ఎయిర్ అనేది లైమ్ వాటర్ని మిల్క్లా చేంజ్ చేస్తుంది. బట్ మెటల్ని హీట్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే ఎయిర్ లైమ్ వాటర్ని మిల్క్లా చేంజ్ చేయదు. సో కంక్లూజన్ ఏంటి అంటే, ఫిక్సిడ్ ఎయిర్ అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ కూడా లైమ్ వాటర్ని మిల్క్లా చేంజ్ చేస్తుంది అని గుర్తించారు. రెస్పిరేషన్ గురించి బాగా ఆలోచించి ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాడు. ఏంటి అంటే, మనం ఇన్హేల్ చేసుకునే ఆక్సిజన్ లంగ్స్లోకి రీచ్ అయ్యాక ఫిక్సిడ్ ఎయిర్గా చేంజ్ అవుతుంది అని గుర్తించాడు. 19th సెంచరీలో రెస్పిరేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే మేజర్ కాంపౌండ్స్ ఆన్ ఎలిమెంట్స్ రోల్ తెలుసుకున్నారు. బట్ రెస్పిరేషన్ జరిగే ప్రాసెస్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోలేదు. సో మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ అండ్ రెస్పిరేషన్కి ఏదో రిలేషన్ ఉంది అని సైంటిస్ట్స్ అనుకున్నారు. లైక్ మన సరౌండింగ్స్లో ఉండే ఎయిర్ని మనం ఎక్స్హేల్ చేసే ఎయిర్తో కంపేర్ చేస్తే
మనం ఎక్స్హేల్ చేసే ఎయిర్ వేడిగా ఉంటుంది కదా. సో దీనికి రెస్పిరేషన్లో ఉండే స్టేజెస్ రీసన్ అయ్యి ఉంటాయా? దీని గురించి తెలియాలి అంటే మనం రెస్పిరేషన్లోని స్టేజెస్ అన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి. Let us study the steps involved in respiration in human beings to figure it out. Steps in respiration. There are no strict demarcations of steps involved in the process of respiration. It is a very complex process of several physical and biochemical processes. But for a general understanding on what goes on, we shall study under the following heads. And here flowchart is given. That is, breathing, then gaseous exchange at lungs level, then gas transport by blood, then gaseous exchange at tissue level, then cellular respiration. Now if we see the first step, which is breathing, in this we can observe air movement into and out of lungs. Then if we see the second step, which is gaseous exchange at lungs level, in this we can observe exchange of gases between alveoli and blood. Then if we see the third step, which is gas transport by blood, in this we can observe transport of oxygen from blood capillaries of alveoli to body cells and return of carbon dioxide. Then if we see the fourth step, which is gaseous exchange at tissue level, in this we can observe exchanging of oxygen from blood into the cells and carbon dioxide from cells into the blood. Then if we see the fifth step, which is cellular respiration, in this we can observe using oxygen in cell processes to produce carbon dioxide and water, releasing energy to be used for life processes. Next we will see about breathing. Okay, so in the previous classes we did experiments to find out what was there in the air we breathe out. We had seen that in a setup with lime water, it turned milky white fast as we breathe out into it, as compared to a similar setup in which normal air was passed with the help of a syringe or pitchcurry in lime water. Experimental setup to test the presence of carbon dioxide in exhaled air. Arrange apparatus as shown in figure 3 and try to do the experiment once again to find out what happens. What does this experiment indicate? Which gas turns lime water milky? Which gas do you think might be present in greater quantities in the air we breathe out as compared to air around us? We are also aware of the fact that water vapor deposits on a mirror if we breathe out on it. Where does this water vapor come from in exhaled air? సో లైమ్ వాటర్లోకి మనం ఎయిర్ని స్పీడ్గా ఊదినప్పుడు అది త్వరగా మిల్క్లా చేంజ్ అవుతుంది. బట్ సిరంజితో ఎయిర్ని పంపిస్తే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. We shall have to study the pathway of air in our body through our respiratory system and the mechanism of breathing in respiration to find out how the exhaled air comes out. By respiratory system, we usually mean the passages that transport air to the lungs and to the microscopic air sacs in them, called alveoli, where gases are exchanged between them and blood vessels, and vice versa. Now let's discuss about pathway of air. So, if we observe the given diagram, we can see nostrils, nasal cavity, epiglottis, pharynx, larynx, trachea, broncholi, bronchioles, lungs and alveoli. So, what are this? What are the functions of it? సో ఇది అంతా అర్థం అవ్వాలి అంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆర్ పాత్ వే ఆఫ్ ఎయిర్ గురించి నేర్చుకోవాలి. Okay, now let's discuss one by one. So if we see a flow chart is given on the left side of the page, and this is the flow chart of pathway of air. Okay, students. Okay, now let's discuss one by one. Nostrils. Air usually enters the body through the nostrils. సో నాస్ట్రిల్స్ అంటే మనం ఇన్హేల్ చేసే ఎయిర్ నాస్ట్రిల్స్ ద్వారానే లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది. And nasal cavity. Air is filtered. The moist surface of the lining of the nasal cavity, and the hairs growing from its sides, remove some of the tiny particles of dirt in the air. In addition, as the inhaled air passes through the nasal cavity, its temperature is brought close to that of the body, and it takes up water vapor so that it becomes more moist than before. సో నాసల్ కావిటీలో ఎయిర్ ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మాయిస్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది. సో మనం ఎయిర్ని ఇన్హేల్ చేసుకున్నప్పుడు ఎయిర్లో ఉండే
డస్ట్ పార్టికల్స్ని ఈ మాయిస్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా స్టాప్ చేస్తుంది. అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎయిర్లో ఉండే టెంపరేచర్ అనేది మన బాడీ టెంపరేచర్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మాయిస్ట్ ఆడ్ అవ్వడం వల్ల వేడిగా ఉండే గాలి కూడా నార్మల్ రేంజ్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎయిర్ బికమ్స్ మోర్ మాయిస్ట్ థన్ బిఫోర్ అని అర్థం. And the next is pharynx. Warming and moistening goes on in this common passage of digestive and respiratory system. Epiglottis, a flap-like muscular valve, controls movement of food and air towards their respective passages. సో ఫారింగ్స్ రోల్ ఏంటి అంటే మనం ఇన్హేల్ చేసే ఎయిర్ని హీట్ చేయాలన్నా లేదా మాయిస్టనింగ్ చేయాలన్నా ఈ ఫారింగ్సే చేస్తుంది. సో ఫారింగ్స్కి ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్లో ఎపిగ్లాటిస్ ఉంటుంది. ఈ ఎపిగ్లాటిస్ ఫంక్షన్ ఏంటో తెలుసా? ఏంటి అంటే ఫుడ్ పాత్ వే అండ్ ఎయిర్ పాత్వే రెండు ఉంటాయి కదా. సో ఈ రెండు పాత్వేస్ దేని పని అది చేసుకునేలా ఈ ఎపిగ్లాటిసే నియంత్రిస్తుంది. అంటే ఫుడ్ వే నుండి ఫుడ్ వెళ్లేలా, అలానే ఎయిర్ వే నుండి ఎయిర్ మాత్రమే వెళ్లేలా ఈ ఎపిగ్లాటిస్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. And the next is larynx. This stiff box contains our vocal cords. When air passes out of the lungs and over the vocal cords, it causes them to vibrate. This produces sounds on the basis of our speech, song, etc. సో లారింగ్స్ అనేది ఒక స్టిఫ్ బాక్స్లా ఉంటుంది. ఇట్ కంటైన్స్ వోకల్ కార్డ్స్. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మనం ఎయిర్ని ఎక్స్హేల్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎయిర్ అనేది వోకల్ కార్డ్స్ మీద నుండి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు వోకల్ కార్డ్స్ని వైబ్రేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సౌండ్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అవర్ స్పీచ్. And the next one is trachea. Windpipe channeling air to lungs. Touch your throat to feel the tube-like structure. సో ట్రాకియా అనేది లంగ్స్ వరకి ఎయిర్ని తీసుకెళ్లే పార్ట్. మనం మన నెక్ దగ్గర టచ్ చేస్తే పైప్లాగా కనిపిస్తుంది. దీనినే ట్రాకియా అని అంటారు. And the next one is bronchus. At its lower end, the trachea or the windpipe divides into two bronchi, one leading to each lung. సో బ్రాంకస్ అంటే ట్రాకియా డివైడెడ్ ఇంటూ టూ స్మాల్ పైప్స్ and each pipe enters into the respective lung. And the next one is bronchioles. Each bronchi is further divided into smaller and smaller branches called bronchioles. And the next one is alveolus. These finally terminate in clusters of air sacs called alveoli in the lungs, which are very small and numerous. Gaseous exchange takes place here as blood capillaries take up oxygen and expel carbon dioxide. And the next one is blood. Blood carries oxygen to each and every cell of the body and collects carbon dioxide from them. The whole passage from nostrils to alveolus is moist and warm.